gratuity falls under exemption list. Gratuity. Let me do a summary here. If you are receiving during service la vandirundal, whoever you are, doesn't matter. This is always taxable. Always taxable. And the gratuity received after retirement ஆக இருந்தால், after retirement ஆக இருந்தால், we have the two categories. One is government employee, central government, state government, local authority, defense, whoever it may be. In that case, the gratuity received will be totally exempt, nothing is taxable. In case of non-government employee, we have two predominant cases. One is all about the gratuity payment is covered under Payment of Gratuity Act. Payment of Gratuity Act covered. Okay, Gratuity Act covered. Okay. And another one is the Payment of Gratuity Act not covered. Payment of Gratuity Act not covered. Clear? These are the two scenarios. In case of Payment of Gratuity Act covered, whatever the gratuity received from there, whichever is the least is exempt. Exempt being whichever is the least. Okay, whichever is the least is exempt. What are they? Number one being 15/26 into last drawn salary, LDS, last drawn salary into completed years of service and part thereof, plus part thereof. Part thereof na 6 months மேல இருந்தா அது 1 year நீங்க எடுத்துக்கலாம். Okay, 15 years, 6 months and 7 months ன்னு சொன்னால் 16 years நீங்க எடுத்துக்கலாம். That's the logic here. Second being the ceiling. A limit is there, which is always 20 lakhs. Third being actual gratuity received. Actual gratuity received. Among the three, the least is deductible as exempted. After that, the balance will be always taxable. The balance will be always taxable. In case Payment of Gratuity Act not covered ஆக இருந்துச்சுன்னா அப்ப எப்படி சார் வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, same pattern will come here also, subject to some small changes. Subject to some small changes. Let's see here. What are they? Okay. The point number 1 will be changing. The point number 1 will be changing. I am going to replace that here. So 15/26 இருக்கு இல்லையா, அது half நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Last drawn salary பதிலா 10 calendar months average salary. Okay. Calendar month na எப்ப ரிட்டையர் ஆகுறாரோ அந்த மாசத்தை விட்டுறணும். அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 10 calendar month எடுத்துக்கணும். January 31st ரிட்டையர் ஆகுறார், அப்ப 10 calendar month அப்படிங்கறது எதை எடுத்துக்கணும்னு சொன்னா டிசம்பர்ல இருந்து prior 10 months எடுத்துக்கணும். If you are working in any part of the years, that month will be removed. அது எப்படி சார் 31st January அப்படி சொன்னாங்க, அது part of the month அப்படின்னு சொன்னா, as per the signing power, his signing power gets over by 5 o'clock or 6 o'clock by the office time. But the month gets over only by 12 o'clock in the midnight. Right? So, as he now has no additional time to enjoy the remaining hours, he is not considered as working in that full month. எந்த மாசம் ரிட்டையர் ஆகுறாரோ அந்த மாசம் விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மந்த் எடுத்துக்கலாம். சில புக்ல என்ன பண்ணிடுறாங்க, இந்த லாஸ்ட் மந்த் அந்த டேட் முடிஞ்ச பிறகு ரிட்டையர் ஆகுறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா மார்ச் டிசம்பர் ஜனவரில இருந்து எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு அசம்ஷனை நீங்க கொடுக்கலாம். But the basic assumption is any month he retires, leave that month. Prior to that 10 months will be taken. Into completed years of service will be taken. So completed years of service. In the part thereof he career. சின்ன difference பாத்துங்க. 15/26 பதிலா half last drawn salary பதிலா 10 calendar months average salary. Completed years of service plus அதாவது part thereof அப்படிங்கிறது இங்க கிடையாது. So these are the cases you have to keep in your mind.
Among the three, the least will be taken. Now, listen. Now, the salary for these purposes will be totally different. Adha nama ipo paapom. Okay. In case of salary calculation, last drawn salary in சொல்றோம் இல்லையா, in case of payment of gratuity act covered ஆக இருக்கும்போது நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படி சொன்னாக்க basic and DA ல forming part of salary non-forming part of salary. What is forming part of salary அப்படின்னு சொன்னாக்க வேலை செய்யும் போது கொடுத்துறோம் சார், ரிட்டையர்மெண்ட் அப்ப நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது ப்ரீவியஸ் மந்த்ஸ் உடைய salary பேஸ்னு சொல்லும்போது இந்த salary எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறேன். So it is not going to be taken. This will be the salary for the payment of gratuity act covered purpose நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது. The same way in case of salary, in case where payment of gratuity act not covered ஆக இருந்தால் அப்ப the value being basic and DA ல we have to take only forming part of salary and we have to take fixed percentage of commission, fixed percent commission on turnover achieved by him அப்படி சொல்லுவாங்க. இந்த மூணுத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கணும். Okay. So salary in this case is different. Last drawn salary yes இந்த இடத்துல வேற, இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட salary வேற. அதே சமயத்துல ரிட்டையர் ஆகும்போது வாங்கின salary இங்க கேலண்டர் மந்த் உடைய salary. ஓகே, 10 கேலண்டர் மந்த் உடைய salary ஆட் பண்ணி 10 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. அந்த salary-க்குள்ளார என்னென்ன இருக்குன்னா இங்க பேசிக் பிளஸ் DA ஃபார்மிங், DA நான் ஃபார்மிங். இந்த இடத்துல வரும்போது பேசிக் பிளஸ் DA ஃபார்மிங் மட்டும் எடுப்பீங்க. அதுக்கு பதிலாக இன்னொன்னு ஃபிக்ஸ்டு பர்சன்ட் கமிஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இந்த ரெட் கலர்ல சொன்ன இல்லையா salary, பேசிக் பிளஸ் DA ஃபார்மிங் பார்ட் salary, fixed percent commission will have the wider applications. பல இடத்துல salary அப்படிங்கிறது அதான் நம்ம மீன் பண்ண போறோம். Is that clear? The last scenario being number 1 scenario being during the service, number 2 being after retirement service and after retirement. Now number 3rd being death. Received after death. Received after death. Okay, after death. இந்த சினாரியோ நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம்னா டெத் டேட் எடுத்துங்க. நம்பர் 1 டியூ வந்து இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு பேமெண்ட் வந்து அதுக்கு பிறகு வந்துச்சுன்னா of course this scenario is taxable as usual case. இப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்றோமோ அதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். அந்த எம்ப்ளாயி இறந்தவர் பேமெண்ட் ஆஃப் கிராஜுவிட்டி ஆக்ட்ல கவர்ட் ஆச்சுன்னா இந்த கால்குலேஷன் மாதிரி பண்ணிட்டு இந்த விஷயம் இந்த அமௌண்ட் வந்து taxable ஆயிடும். This is going to be taxable in the hands of the recipient. அதே செகண்ட் சினாரியோல வரும்போது due as well as payment ரெண்டுமே after the due date வந்திருக்கு. due as well as payment both happens after the retirement. Okay, அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது கம்ப்ளீட்லி எக்ஸம்ட். ஏன்னா ரெசிபியன்ட்டுக்கும் மணி கிவருக்கும் பேயருக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்க, எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை, அதனால இது taxable கிடையாது. So these are the 3 scenarios you have to see. So we have already seen illustrations on all these aspects. Now I have given the summary on the gratuity. Is that clear?